A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. ஷோட்ல அவ்வளவா சொதப் பண்ணேன். இத்தனைக்கும் லோகி சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்படியே சொதப் பண்ணேன். அதனால This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, இந்த including வெப்சைட்ல you. வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அதை நான் கவனிக்கவே இல்லை. தூக்கி சொல்லி செத்துட்டான். It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Only you now, Master Bruce. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. என் வாய்ஸ் லோவாக இருக்கா ப்ரோ? எல்லா டைமும் லைவ் போடும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது. தெரியல ப்ரோ, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் ஹையாக இருக்கா? கேம் சவுண்ட் ஹையாக இருக்கா? ஓகே ஓகே, வேண்டாம் நினைக்கிறேன். ஒரு லாஸ்ட் டைம் அரேஞ்ச் ப்ரோ சொன்னார் கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு, கம்மி பண்ண விட்டேன் தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இது வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. மிஸ் பண்ணிட்டானா என்ன ஸ்டோரின்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் கேவலமாக சத்தப்போனேன். ஓகே. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money takes சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. You kept their secrets for them. I'm trying to help you understand. Then try harder.
Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. ஓகே இவங்க அப்பவும் கெட்டவரா Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting. ஓ Not a மேயர் ஹில்ல pact சொல்றானா with the devil. சாரி Your father was a good man in many ways, but this was his undoing. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. ஐயோ How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. But he was not honest. I wanted to believe. I always wanted to be brave. Just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. அங்கே தான் கட் பண்ணுங்க I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. ஓகே நமக்காக வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்க்ரீன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க She was always so good. அதனால தான் சேர்த்து போயிட்டாங்க I want him standing here. Right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I wouldn't trust myself around him. Batman doesn't kill. தப்பா That's ஜஸ்ட் why I பண்ணிட்டேன் wouldn't trust myself. தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனா பேரண்ட்ஸை கொண்டு எப்படி இப்போ சும்மா விட முடியும் அவ்வளோதான் He சொல்லுவாங்க was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. யூ ஸ்டாப் டு செத்துட்டான் அவன் Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. And after that? There are
considerable gaps in that recollection. Maybe. But do I really want to know? Stay back! Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Wow. Tell Falcone. He's making... Tell Falcone he's made mistake. Tell Falcone he's made mistake. bro இவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்க அந்த இடத்துல என் ப்ரோ தனியாக வந்தாங்க. Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. அவன் தான் செத்துட்டானே. எபிசோட் 2. GCPD காத்தம் சிட்டி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டா? தள்ளி விட்டுட்டு போறான். Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules. இவன் தான் ப்ரோ சண்டை போட்டான் பார்க்கல. Don't get me wrong, I'm always here இவன் for தான் சண்டை you. போட்டான். This could land us both Ozzy in hot or Ozzy. water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஸ்டோரி எப்படி போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் ப்ரோ? இப்போ என்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒயின் என்டர்பிரைசஸ் வந்து தப்பு பண்ணுறான்னு காமிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. அது போக பேட்மேனோட அப்பா வந்து கெட்டவர், ஃபால்கோனி கூட சேர்ந்து நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ என்ன ஸ்டோரி என்ன சொன்னாங்க? You owe me, Harvey, and now I need your help. நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக தான் போகுது, ஆனால் நான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில். அண்டர்ஸ்டாண்டே ஆகாமல் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதனால என்ன ஆகும் தெரியல. நான் வந்து இவனை கொண்டுட்டேன், அவன் இருந்து ஃபால்கோனியை கொண்டுட்டேன், அவனை அரெஸ்ட் பண்ணாமல் பேட்மேனை கொண்டுட்டேன். Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. This is a personal matter, Harvey. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Dent, Mr. Wayne, welcome to the GCPD. Thank you, Lieutenant. Now, ordinarily, we'd never let you in to see Falcone, but it must be nice to have a DA in your pocket, Mr. Wayne. Bend the rules whenever you need it. We all help each other out. I won't make them. One hand washes the other, Lieutenant. Is that how it works? Of course. Otherwise, everyone bro, has ரொம்ப dirty கஷ்டமா இருக்கு hands. bro. இது கான்வர்சேஷன் வந்து நோட் பண்ணலனா என்னன்னு புரிய We'll repay the மாட்டேங்குது. favor in kind. I'm going to call you on that. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. Oh, He's not getting off the hook, Renee. Not this time. தூக்கி சொருகனா bro. சாகலையா Sergeant அவன்? Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. மீடியா வந்து தப்பா சொல்லிட்டு இருக்குது. மைன் என்டர்பிரைசஸ் வந்து தப்பு பண்ணிட்டு இருக்குது. அந்த மணி எல்லாமே தப்பான வல்ல அந்த மணி We had to put சொல்லிட்டு Falcone in the infirmary. மீடியால சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Batman practically tore him in half. He's helped us a lot in the past. இப்போ நீ பண்ற ஸ்டோரி தான் பேட்மேன் மூவி ஸ்டோரி. ஃபால்கான் கிட்ட ப்ரூஸ் அப்பா ஹெல்ப் கேட்பான். ஒயின் என்டர்பிரைசஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் மாட்டிக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, அவன் ஷூட் பண்ணும்போது சொல்கிறான்ல, அவன் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறான் ஃபால்கோனி. Yes, but if you ask me, he's out of control.
வீடு என்னன்னே புரியல. இதே இருக்கும், எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். Well, at least someone's getting tough on these guys. I tell you, I'd rather have Falcone in here than out on the street. அரேந்து நான் இது வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. ஓகே, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு வந்து நான் விளாண்டுதுக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு யாரும் விளாண்டுருப்பாங்க, அதை வச்சு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தா நான் பண்ணவே இல்லை. ஒர்க் இருந்துச்சு அப்படியே விட்டுட்டேன். பார்ப்போம், இன்னைக்கு டைம் கிடச்சா பண்ணுறேன். You weren't there, Harvey. You didn't see it. எனக்கு புரிஞ்சது வரைக்கும் வைன் என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையில் இருக்குது. Falcone's inside. அதனால இவனுக்கு ப்ரூஸ் மேலேயும் ஒரு கெட்ட பேர் வந்துருக்கு. We'll be out here. ஃபால்கோன் சாகலையா? உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னா உங்களுக்கு நான் அப்படியே ஈஸியில் கேட்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். லோக்கி ப்ரோ வந்தால் அவட்டி கேட்க சாகலை ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ தப்பிச்சான்? தூக்கி சொருன்னு ப்ரோட செத்துட்டான் நினச்சேன். அந்த மூவியை மறந்து போச்சு, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பார்த்து. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. It's like a mausoleum in here. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. ஜஸ்ட் உனக்கு தொடர்ந்து அவன் ஒரு நேரத்து ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அந்த ஹிட்லர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் கேம் விளாட கூப்பிட்டாரு. சரி ஓகே, எல்லா வீக்கும் அவரோட கூப்பிடுவார். அப்படியே போயிட்டேன், அவரோட விட்டேன். எனக்கு எபிசோட் 1 அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல ப்ரோ. அது மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புரியாம விளாண்டேன். More than friends, more like cousins. I should kill you right now. Tell me. Going back decades. Did you have something to do with his death? So that's what this is really about. அஸ்லான் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. டெடி ப்ரோ, அஸ்லான் டெடி. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? மானிட்டர் வாங்கிட்டீங்களா? And they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. Sure. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாவா? 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? என்ன சொல்ல தெரியல. I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. ப்ரோ ஷார்ட்ஸும் ஓடித்தான் ப்ரோ இருக்குது. அஸ்லான் ப்ரோ ரெண்டுமே இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நேற்றுக்கு வந்து சும்மா சூப்பர் செஸ் போட்டு ஷார்ட்ஸ் எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்தேன். ஒழுங்காக தான் வந்துச்சு. இப்போ வந்து ரெண்டுமே லைவ் பண்ணியிருக்கேன். நான் எங்கள் அம்மா மொபைல் எடுத்து வந்திருக்கேன். அதில் ஷார்ட்ஸ் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. இஷ்யூ வரல இது வரைக்கும். ஆனால் எல்லா டைமும் நான் ஷார்ட்ஸ் லைவும் மெயின் லைவ் போடும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும். இன்னைக்கு ஒழுங்காக போயிட்டு தான் இருக்குது. She had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. Don't you dare talk about my mother. Hey, why not, kid? I got nothing but good things to say about her. She was the only one that ever had a hold on your father. Until you hired an assassin to kill them both.
But you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the hard way. They're waiting for you in hell! Bro, The bastard had to die! ப்ரோ அவன் யாரையோ சொல்ல வந்தா அதை நான் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. யார்கிட்ட ஷூட் பண்ணிட்டா ப்ரோ. Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! செத்துட்டான். Go! Go! அவன் யாரையோ சொல்ல வந்தான், யாரையும் நம்பாத, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னான். ஓகே சூப்பர். Lucasz the advance bro, வாங்க bro. Hi bro. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close, we were this close. I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. ஆமா ஒரு நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தா. Disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. We need to get out. Details are still coming in and we're investigating. The usual. Slow down, Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Then we need the complex facts, like how and why. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Falcone's Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. ஓகே ஓ கழுத்துல ஏதோ இருக்கு. Fresh injection site. That doesn't look like blood. Her veins, still visible beneath her skin. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. ஓகே ப்ரோ அவளை ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க, அதான் ஷூட் பண்ணிட்டானுங்க. ஏன்னா நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தா. Mr. Wayne? நம்மகிட்ட கூட சொல்லுவா மீடியா உனக்கு அகைன்ஸ்ட் இருந்தா நான் சப்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றேன்ட்டு. Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Everything is such a blur. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh God, Falcone. I was hoping it அவளுக்கே was தெரியல அவ ஷூட் real. பண்ணது. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then I just felt light.
Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I should've, they were a million miles away. You have to remember more, Montoya. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Cobblepot said something similar. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. இருங்க வை. She Oh, remembers நல்லா a இருக்கு bro. voice saying something இருங்க வை. about revolution. That's not much to go on. ஆனா இருங்கன்னு சொல்ல மாட்டான், வேற மாதிரி Forensics in. சொல்லுவாங்க. Let's get Bruce இந்த out. மாதிரி ஏதோ டிஃபரெண்டா சொல்லுவாங்க. இருங்கன்னு சொல்ல மாட்டான். Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! ப்ரோ இவள நம்பி நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ அவட்ட. What are you doing? அந்த My ஜோ friends கார்டனா in ஜிம் the கார்டனா அவட்ட கொடுக்காம. GCPD have been telling stories about some kind of lockdown. I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் இவட்ட அந்த Know anything டாக்குமெண்ட் about கொடுத்தது. I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get that? So it's true? ஐயோ No, மறுபடியும் I didn't say that. மறுபடியும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். Listen, I owe you for those files on Falcone. I got a lot of credit at the Gazette for that story. Whatever's going on here, you can't afford to be associated with it. Let me help you. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Please, get out of my way, Vicky. I'm in a hurry. Huh. Disappointing. Maybe you have more to do with this than I thought. Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. லாக் ஆகல, ஸ்டீம் லாக் இல்ல, ஒரு வொர்க் மட்டும். On his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found in the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Falcone had it coming. You cause as much pain as he did, eventually it comes back on you. We should all be mindful of that. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out.
Computers pinpointed reference points on the two compounds. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Select a drone to search as small. Okay. இங்கே தான் அதிகமாக வருது இது இல்லையா Find her now! Send a strong message. Bring me her head. There you go. A bit alright. Right. The Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Oh, அங்க இருக்கானா Going to speak with him, அவரோட Bruce தூக்கி Wayne சொர்ண tried இடத்துல to இருக்கான் with Cobblepot. It's ஹவுஸ் time he met ஆஸ்வால்ட் the Batman. பென்குயின் ஓகே பேட்மேன் வந்துட்டாப்ல அண்ணா பேட்மேன் வந்துட்டாரு பாத்தீங்களா ஷூட்லயே வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. Your boss won't be doing much of anything. Ever again. ஓகே கைஸ் ஃபைட்டுக்கு ரெடியா இருக்கலாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் You lot, come check out this office. எல்லா பட்டல் கை வச்சிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ Where is he? I don't know. Please, this is name. Hey, you can help me. யார் ப்ரோவா Let him go. Batman! It's about time. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante.
Don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, have a little respect for the bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Impaling a man on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know. I don't kill my enemies. Maybe that's why you got so many. Might be time to reconsider. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? You're going to attack the mayor? That's not going to happen. Attack? Absolutely not. Mayor Hill's role has been decided. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Oh, what's her name again? Selina. Hey, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க bro. பேட்மேன் சி கேட்வுமனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. செலினா கை. போடா. Gonna have to try harder than this. போயிட்டாங்க எல்லாரும். Alfred, track down Selina Kyle. I'll find her right away. At 6 PM no. That's okay. Batman வராதுன்னு சொல்றா. Selina. Is that Bruce Wayne? Is that Bruce Wayne? He'd show up here. எங்க எப்படா நான் போவேன்? Did you hear? The cops raided his house. Sorry, his manor. நம்மள பத்தி பேசுறானே. You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Yeah, I'm looking for a woman. You wouldn't be the first. Selina Kyle, I'm told she practically lives here. Selina, huh? You don't strike me as her type. You'd be surprised. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Nice to meet you. Frank. Yeah. Funny seeing you here.
So much in the papers. Whole other thing, meeting the man in real life. You're shorter than I thought you would be. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. He didn't seem to mind the company. Whatever. Selina, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. Sorry about that. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. I could take him. I appreciate confidence in a man, but not stupidity. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Some sound of revolution. Why leave that? He stole mind-altering chemicals from Falcone. Drugs aren't really Penguin's MO. Well, maybe he's branching out. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. I need you, Selina. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all-work, no-play kind of girl. Harvey knows that. It's not about... I'm sorry, why are we talking about Harvey? He's your friend, isn't he? Just seeing how much of a conscience you really have. You and I... Montana. Please, don't wreck my bar. Well, Bruce, you were right. Selina Kyle, Penguin says hello. Hello. Beat it. We're here for her. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Oh, fight தான் bro. Bruce ஓட fight. Batman ஓட fight இல்ல, Bruce ஓட fight. போடு. Super. Not done yet.
think they want more. Then let's give it to him. No, this time the You fight pretty good. For such a pretty boy. Come on, this way. Quick, check the alleyway! You see anything? Negative. Let's check the other side. Are we alone? Yeah, we're alone. No. Your friend or all, bro. We should go. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Yes or no, will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. You shouldn't trust me, you know. இவனுக்கு எப்படி ஒரு கேஜெட்ஸ்லாம் வச்சிருக்கா? Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. Hill's working with Penguin. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. The whole world was horrified at what Batman did to Falcone. You terrorized the mayor too. You could lose Gotham's goodwill completely. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. What's up, man? No problem.
நைஸ். எந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகல. Quick, check the alleyway! You see anything? Negative. Let's check the other side. Are we alone? Yeah, we're alone. Move. We should go. Lucasz bro, hi bro. உங்களை தான் bro தேடிட்டு இருந்தேன். I'll take the rooftops. You take the alley. No, நான் அது ஃப்ரெண்டோட. Wait. சான்ஸ் இல்ல. Yes or no? இது கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டேன். ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகல bro. Say maybe. Again say games போட்டு வரேன். Trying to kill me. Pretty good reason to say yes. You shouldn't trust me, you know. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. வேண்டாம் bro. ஃப்ரெண்டோட ஆளு bro. It's fine. bro. ஆர்வி டென்ட்டோட ஆளு. அவனுக்குலாம் துரோகம் பண்ண மாட்டேன். Mayor Hill. Bruce or gentleman bro. The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. இதுவரை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகல bro. Working with Penguin. ஓகேவா இங்க இருந்தா If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. The whole world was horrified at what Batman did to Falcone. You terrorized the mayor too. You could lose Gotham's goodwill completely. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Bro, Bruce தான் போறேன். ஆனா இது வர்க் ஆகல bro. எந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணனும் தெரியல bro. Click to go as a Bruce இருக்கு. Bruce ஏதா பண்ணு Bruce. இங்க பாரு வைஸ். ஆல்வேஸ் ஏதோ ஒரு பட்டன் ஒர்க் ஆகுது.
ப்ரோ இதில் எனக்கு எந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகலை ப்ரோ. டிக்டாக் வாஸ் ப்ரூஃப்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஆனால் எங்கள் பேட்மேனாக ட்ரை பண்ணுவோம். போன லெவலில் இதிலே தான் அப்படி ஸ்டக் ஆகி நின்றுச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணேன்னா சேவ் கேம்ஸ் கொடுத்து மறுபடியும் வந்தேன். ப்ரோ நான் லைவ்ல இருக்கேன், ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறீங்க? ஏன் ப்ரோ ஏதோ ஆச்சு ப்ரோ. மகிழ்ச்சி. சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாரும் அப்படி இல்லை ப்ரோ, என்னாச்சுன்னா சேம் இதே அந்த ஃபோன் கால் வந்து கட் பண்ணிட்டு இந்த இது கேட்டாங்க, இந்த பேட்மேனாக போப்பியா இல்லை ப்ரூஸாக போப்பியான்ட்டு. நான் ப்ரூஸ்க்கு தான் கொடுத்தேன். ஆனால் அதுலேயும் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனில் எப்படி நின்றுச்சு அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இதாயிடுச்சு ப்ரோ. கிளிக் டு காஸ் ப்ரூஸ். ஜாய்ஸ்டிக்கில் அப்புறம் நான் கீபோர்ட்லாம் ப்ளே பண்ணுறேன், ஜாய்ஸ்டிக் எனக்கு கிடையாது.
ஓகே நைஸ். எக்ஸைட் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படி தான் ப்ரோ நடக்கும். ஜாஸ்டிக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிடும். எக்ஸைட் கொடுத்து ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வரலன்னா லைவ் பாஸ் பண்ணிட்டு போங்க. அதெல்லாம் கிடையாது டேய். Quick, check the alleyway. ஜாஸ்டிக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ட்ரை பண்ணுறோம். இல்லைனா லைவ் பாஸ் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது கேம் போடுறேன். Are we alone? Yeah, we're alone. கையெடு. Move. We should go. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Yes or no, will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. You shouldn't trust me, you know. இல்லை ப்ரோ, அது கேம் பக் ப்ரோ. பிசியில் ஜாஸ்டிக் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி ப்ரூஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாகிடும். ஓ அப்படியா ப்ரோ? என்னோட ஜாஸ்டிக் கிடையாது ப்ரோ, நான் கீபோர்ட் பிளேயர் தான். அவ்வளோதானா? சரி ஓகே, ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. ஜாஸ்டிக் எங்கே போவேன்? Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's கிடையாது, anything on கீபோர்ட் the phone மட்டும் we can use. சரி ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. Processing it now. All right. Quite a few. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம், வரலன்னா It's fine. As the back computer அப்படியே லைவ் found க்ளோஸ் anything. பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. Bruce, there are a number of messages here. எபிசோட் 2 வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டுருக்கா. The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. Hill's working with Penguin. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. The whole world was horrified at what Batman did to Falcone. You terrorized the mayor too. You could lose Gotham's goodwill completely. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Okay bro, Loki bro, வரதான் பாப்போம். Bruce would have to depend on இல்ல his நான் லைக் ப்ரெஸ் guile to பண்ணிடுறேன். loosen Hill's lips. வந்துரு. வரல ப்ரோ. நம்ம கேம் டவுன்லோட் பண்ண வெப்சைட் காரன் என்ன சொல்றான்னு பாப்போம். ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்டு ப்ரோ. நீங்கள் சொன்னதை போட்டிருக்கான் ப்ரோ.
Here's that. Correct bro, என்ன தெரியுமா போட்டிருக்கான்? I have suggestion for those who's been stuck in episode 2 where you have to choose between Bruce or Batman to meet Mayor Hill, and that is buy or find a controller and play the game from restart, it will work. முடிச்சுட்டான் போங்க. ஐயோ அது பக் ஆமா ப்ரோ. ஓகே சரி ப்ரோ. என்ன பண்ணேன், இது முதலே தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் இது ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸ்லீப்பிங் டாக் நான் போட்டிருப்பேன் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ பிளான் பண்ணேன். ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல. ஜாய்ஸ்டிக் எதாவது ரெடி பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட் ஆட்டா இருக்கான்னு கேட்டு பார்க்கேன். கிடச்சிச்சுன்னா அப்படியே இது கண்டினியூ பண்ணுறேன். நாளைக்கு கேட்டு பார்க்கேன். ஓகே ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணேன் ப்ரோ. வருவேன் இங்கே கேம்ஸ் ரெடி பண்ணலான்ட்டு. முடிச்சுடுச்சு நான் அதுக்குள்ளேயே. ஓகே லக்கி ப்ரோ, கோடட் அக்செப்டட். சரி ஓகே, வேறு ஏதாவது கேம் போடுறேன். இப்போ இந்த லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஸ்லீப்பிங் டாக் வந்து ஸ்டீமில் ஆஃபர் போட்டிருந்தான் ப்ரோ. 109 rupees. மாங்கண்ணன் இருக்கார்ல, அவர் விளாட சொன்னார். மாங் ப்ரோவும் சொன்னார். இவர் அரேன் ப்ரோ அந்த கேம் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னார். ஓகே ப்ரோ ஓகே தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ, இந்த லைவ் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது கேம் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இல்லைன்னா அவ்வளோதான், வேறு ஏதாவது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, லக்கி ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி. வேறு அரவிந்த் ப்ரோ, மான்ஸ்னி, இஸ்லான் ப்ரோ, மாங் ப்ரோ, ஒய்டி ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நான் வேறு கேம் ட்ரை பண்ணுறேன். இல்லை நாளைக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறேன். பாய். பாய் லக்கி ப்ரோ.